Oru Agwuchabeghi. The work hasn't finished. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to talk about a conversation titled Oru Agwuchabeghi. The work hasn't finished. So this is a conversation between two colleagues at the workplace. The 5 main words we will learn from this conversation are nzuko, meeting, niile, all, emecha, finish, isi ụtụtụ, early in the morning, ụbụrụ, brain. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Oge ịkwụsị ọrụ eruola. Ana m ala ụlọ m ugbu a. Aga m ahụ unu echi. Oge ịkwụsị ọrụ eruola. Ana m ala ụlọ m ugbu a. Aga m ahụ unu echi. Chere, ị mechaala ihe niile anyị ga-eji mee nzukọ echi? Chere, ị mechaala ihe niile anyị ga-eji mee nzukọ echi? Mba, mana aga m emecha ha niile echi. Mba, mana aga m emecha ha niile echi. Mba o, anyị kwesịrị ile ha niile anya n'isi ụtụtụ echi. Ị ga-emecharịrị ha taa. Mba o, anyị kwesịrị ile ha niile anya n'isi ụtụtụ echi. Ị ga-emecharịrị ha taa. Chai, ike agwụla m. Chai, ike agwụla m. Ihe a bụ azụmahịa. Ihe a bụ azụmahịa. Ọ bụghị naanị gị ka ike gwụrụ. Anyị niile kwesịrị imecha ihe niile n'abalị a. Ihe a bụ azụmahịa. Ọ bụghị naanị gị ka ike gwụrụ. Anyị niile kwesịrị imecha ihe niile n'abalị a. Ụbụrụ m akpọchiela. Ụbụrụ m akpọchiela. Biko, gwa ụbụrụ gị ya tetakwa ọzọ. Anyị nwere ọrụ dị mkpa a ga-emecha. Biko, gwa ụbụrụ gị ya tetakwa ọzọ. Anyị nwere ọrụ dị mkpa a ga-emecha.
So that's it for this dialogue. The 5 key words we've learned from this dialogue are nzuko, nzuko, meeting, niile, niile, all, emecha, emecha, finish, isi ụtụtụ, isi ụtụtụ, early in the morning, ụbụrụ, ụbụrụ, brain. That's it for now. Ka o mesịa. See you soon.